Hello everyone, welcome to Abhith Siksha. This is class 10 social science. Aru aji ami pohim MCQs on a new chapter. Chapter to naam ki hoy economic geography. Okay, and its subject matter and resource. Economic geography mane ki hoy the activities of human beings. The activities of human beings engaged to the production of resources, engaged to the collection of resources, right, and engaged to the utilization of resources by means of transforming them into more usable forms by using technology, right? So is a ami resource anu raw materials anu, then raw materials ami factory loi goi ami beleg machines use kori tak commodity hisabe ami use koru aru before ami consume ami holu consumers because ami bostu tu kinu, right? So dukanot nu keneke ahe, wholesale dukanot keneke ahe, so raw materials per factories nu keneke jai, factories nu keneke technology ba machines use kori he raw material to eta usable product lo transform kore, then he usable product nu keneke আমি consumers e pao keneke nu dukan sukanot distribute hoy. So hetu feel the study of these things is called economic geography. He feel to ke ami economic geography boli ko, thik ase. Now into how many branches can the subject geography be divided? The subject geography can be divided into two branches. Ki hoy human geography aru physical geography, aru economic geography hol human geography re eta branch, thik ase. Economic geography hol human geography re eta branch. So two branches and ki hoy physical and human geography. Why is the natural environment of the earth's surface not same everywhere? Earth khonot hydrosphere ase, lithosphere ase. Hydrosphere mane hol pani, lithosphere mane hol mati. Aru earth khonot land surface ba lithosphere sobote jano eke hoy, sobote jano plain hoy, gute lithosphere tu jano ekdom surface tu smooth hoy, plain hoy no hoy, beleg jagat beleg physiography ase ba physical features ase. Korbat jodi mountains ase, korbat ekdom plain areas hoy, right? Korbat jodi deserts ase, korbat coastal plains ase, korban hagor ase, korban lakes ase, rivers ase, kunba edukhor jaga ukho, kunba edukhor jaga sapor, korban deserts ase. So the physical features of the earth surface is not smooth. The earth surface is not smooth because physical features are not same everywhere, hoy na? The surface of the earth is rugged, is rough. He karone natural environment of the earth surface is not same everywhere. Kunba edukhor thai ukho hoy, ukho jaga olop besi thanda hoy, kunba edukhor অলপ সাপৰ হয় আৰু ফিজিক্যাল ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টৰছবোৰ বেলেগ জায়গাত বেলেগ হয়। যেতিয়া ফিজিক্যাল ফিচাৰ্ছও বেলেগ হয়, ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টৰছও বেলেগ হয়, দেন ক্ৰপছৰ প্ৰডাকচনও বেলেগ হয়, ৰাইট? আৰু তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ crops or production, fauna and flora, so posture production beleg dhornor hoy beleg jagat because physical features or climatic factors sob jagate eke nohoy. Next, who is the father of modern economic geography? George Chisholm. Now he is the father of economic geography, George Chisholm. Okay, next, what are the four types of economic activities of men? There are four types of economic activities of men. Ki hoy primary occupation, secondary occupation, tertiary occupation, and then quaternary occupation. Primary occupation no ki the activities of human beings connected to the purchasing of raw materials. As a human beings ba manu hokole je jongholot goi ba beleg jagat goi ekdom raw materials loi ane, resource loi ane, raw materials loi ane, so hetu ke koi primary occupation. Secondary occupation mane hol he raw materials to factories ote hok, industries ote hok, juntu eta commodity lo transform kora jay, usable product lo transform kora jay, hetu hol secondary occupation. Primary occupation mane hol the collection of raw materials. Jonghol goi ami kath kati ba plants singi, path singi raw materials lo anisu ba beleg jagat goi raw materials lo anisu, that is called primary occupation. Secondary occupation mane hol juntu raw materials ami technology use kori, machines use kori factories or transform koro, right, by using machinery, by using machines and technology. That's called secondary occupation. Aru tertiary occupation mane hol he usable products ba commodity to kenekenu dukan
বা বেলেগ বেলেগ দোকান বেলেগ বেলেগ জায়গাত ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা যায় ফ্যাক্টৰীজত যেতিয়া বস্তুটো বনাই হৈ যায় তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকস আহি একদম পুৰা ধুনিয়াকে বান্ধি কৰি বেলেগ বেলেগ দোকান বেলেগ বেলেগ জায়গাত লৈ না যায় জানো দ্যাটস কল্ড টাৰ্চিয়াৰী অকুপেশন আৰু লাষ্টটো হল কোৱাটাৰনাৰী অকুপেশন হেতুটো মানে হল the activities of human being that makes tertiary and secondary occupation more better so raw materials collect kora jay aru raw materials factories ot goi transform kora jay aru he transformed product to final product to distribute kora jay but ei gutei khini process solabole collection or para dhori transformation or para dhori distribution ei gutei khini bostu solabole eta kiba management lagibo right kunbai manage koribo lagibo kisuman rules regulations plans procedures follow kori he gutebur kam kora jay so he management to a whole quaternary occupation right like june finance kore ba factories june solai the management so that's called quaternary occupation since rules regulations ase plans and procedures ase he karone kambur eta methodical way hoy jay sigil mote hoy jay no so that's called quaternary occupation then comes name a number of approaches used in studying economic geography ki hobo pare regional approach hobo pare behavioral approach hobo pare and then principal approach hobo pare behavioral approach regional approach and then principal approach next name 3 branches of economic geography কি হ'ব পাৰে বাৰু এগ্ৰিকালচাৰ জিওগ্ৰাফি হ'ব পাৰে ন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিওগ্ৰাফি হ'ব পাৰে জিওগ্ৰাফি অফ ৰিসোৰ্স হ'ব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ জিওগ্ৰাফিত আমি কেনেকেনো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰপছ প্ৰডাকশন হয় খেতি কেনেকে হয় আৰু সেই ক্ৰপছ খিনি কেনেকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা যায় কেনেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামত ইউজ কৰা যায় ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিছৰ কথা পঢ়ো আমি কেনেকেনো এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি হয়নে সো আমি সেইখিনি কথা অলপ পঢ়ো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিওগ্ৰাফিত আমি কি পঢ়ো industries types of industries or kotha pohu kenekwa jagat kenekwa dhoroner industries establish korile bhal hobo aru je raw materials khini ani je industries ot transform kora jay technology use kori so hebur related kotha ami industrial geography ot olop pohu then ahi gol geography of resource all right next name to properties every material must have to become a resource mane ki anything that can be utilized right anything that can be utilized পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ আছে সব মেটেৰিয়েলছ জানো ইউজ কৰিব পাৰো নহয় যোনখিনি মেটেৰিয়েলছ আমি ইউজ কৰিব পাৰো সেইখিনিকে আমি ৰিসোৰ্স বুলি ক'ব পাৰো সো ৰিসোৰ্সটো কি হয় যোনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু এটা কোৱালিটি থাকিব লাগিব এটা মেটেৰিয়েল যাৰ কোৱালিটি আছে কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি আছে ফাংশনালিটি আছে তাকে আমি ইউজ কৰিব পাৰো হয়নে সো দুটা প্ৰপাৰ্টি that every material must have to become a resource ki hobo pare utility and functionality all right next is man a resource yes man is a resource every man is a resource man is a resource or ami human resource boli ko okay it is for example when two countries are engaged in a war when a war breaks out between two countries the armies of both the countries fight against each other right now the army of one country that particular army of one country he army e nijor country defend kora nai jano ankhon country army resist korise hoine nijor country ahiboloi nijor country defend korise so they are doing something they have got a function they have got a utility so he army khinik ami human resource boli kobo paru right human resource aru ami nije okay farmers e ki kore kheti kore hoine kheti kore they are doing something they have a purpose they are doing so much for our society they produce crops they work so hard in the fields and farmers are karone ami khabo pao hoine so their resources so every man is a resource jar utility ase jone kam kore jone nijor our parents they work very hard and they provide us right they provide food to us they give us money so they are resources right so every man is a resource next name the two ways by which man is associated with resource man can either be a consumer or a producer as in who produces resources or raw materials and then the other person is
consumer. Okay, producer, for example, farmers, they produce, right? And then we are the consumers, we purchase the final product. So man can either be a consumer or a producer. Okay, এনেকুৱা নহয় কি এজন কনজিউমাৰ হ'ব এজন প্ৰডিউচাৰ হ'ব নহয়, এজন মানুহ প্ৰডিউচাৰ হ'ব পাৰে কনজিউমাৰ হ'ব পাৰে. So two ways by which man is associated with resources, consumer and then producer. Next, what is neutral stuff? এটা মই অলপ আগত ক'লো পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ আছে, কিছুমান ইউটিলিটি, কিছুমান আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, সেই যোনবোৰ মেটেৰিয়েলছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মেটেৰিয়েলছক আমি ৰিচোৰ্চ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? আৰু কিছুমান মেটেৰিয়েলছ দে এক্সিষ্ট বাট দে are neither useful to us nor are useful নহয়, আৰু সেই মেটেৰিয়েলছখিনি simply exist কৰে, না আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ না আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুলো হয়, simply সেই মেটেৰিয়েলছখিনি আছে, exist কৰে, সেই মেটেৰিয়েলছখিনিকে আমি নিউট্ৰেল ষ্টাফ বুলি কওঁ. অ'কে, যোনখিনি মেটেৰিয়েলছৰ ইউটিলিটি আছে, ফাংচনেলিটি আছে, যাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মেটেৰিয়েলছক আমি ৰিচোৰ্চেছ বুলি কওঁ. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেটেৰিয়েলছ যোনবোৰ simply exist কৰে, আমি কিন্তু ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুলো নহয়, সেইখিনি মেটেৰিয়েলছক আমি নিউট্ৰেল ষ্টাফ বুলি কওঁ. আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে হয় যোনবোৰ মেটেৰিয়েলছ এক্সিষ্ট কৰে বাট আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়, আমি ইউজটো কৰিব নোৱাৰোঁ বাট আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়, সেইবোৰ মেটেৰিয়েলছক আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কওঁ. নেক্সট, can resistance be transformed into neutral stuff with the help of innovation and technology? এইটো ৰিচোৰ্চ হ'ব লাগিছিল দেই, এইটো ৰিচোৰ্চ হ'ব লাগিছিল. Yes, resistance can be transformed into resource with the help of innovation and technology. For example, river Damodar river khone bahut floods create korisil. Okay, at that time bahut banpani srishti korisil, as a result of which the people had to face lots of problems. But after the construction of dams for hydropower generation and to provide better irrigation facilities to the agricultural sector, to agriculture, etia ei Damodar river khon eta resource hoi gole na. Agote resistance asil, harmful asil hoine, because bahut banpani srishti korisil, manu hokoler babe bahut problems create korisil, so agote resistance asil. Kintu dam create kora pisot he pani khini bahut helpful hoise na. Dams, after the creation of dams for the hydropower generation, right, and then irrigation facilities, দুটা ফেক্টৰ আমাৰ এটা ইউজফুল হয় না নহয়, so সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটো কেতিয়া ৰিচোৰ্চলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈ গ'ল with the help of innovation and technology. So yes, resistance can be transformed into resource with the help of innovation and technology. Next, what are biotic and abiotic resources? Biotic resources are living resources, abiotic resources are non-living resources. Biotic resources as in plants, animals, right, fauna and flora, jak plants, animals বুলি ক'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত fish হয়নে, এইবোৰ হৈ গ'ল biotic resources. Abiotic resources like the air, like water, hoine, the sun, so these are called abiotic resources. What are renewable and non-renewable resources? Etu to ami hokole jano, renewable resources mane enekwa kisuman resources jonbor ketiao shekh nohoy, ami use kori thakibo paru, right, they never run out, so hebur hol renewable resources. Ar non-renewable resources mane jonbor exhaust hoy jay, right, jonbor eta time an shekh hoy jay, hebur resources ok ami non-renewable resources boli ko. Renewable resources ok ami non-exhaustible boli ko, mane jontu ketiao shekh nohoy, আৰু renewable resourcesক আমি নন এক্সহস্টিবল বুলি কওঁ, যোনবোৰ কেতিয়াও শেষ নহয়, আৰু নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেছক আমি এক্সহস্টিবল ৰিসোৰ্সেছ বুলি কওঁ, যোনটো এটা টাইমত শেষ হৈ যায়. সো ৰিনিউৱেবলক আমি নন এক্সহস্টিবল বুলি কওঁ, আৰু নন ৰিনিউৱেবলক আমি এক্সহস্টিবল ৰিসোৰ্সেছ বুলিও কওঁ. নেক্সট, which of the following is a man-made resource? Rivers, mineral oil, irrigation canal আৰু forest. Irrigation canal hobo man-made resource. Etia dolong, flyovers, rasta, highways, ebur sob man-made resources hoy no, because manuhe nije srishti korise, kyo manuhor karone. Dolong, flyover ba highways, ebur sobe amak ki karone help kore, better communication, better transportation, right, so ebur sob man-made resources jonbur manuhe nije use kore. Parks hok hoyna, ebur sob hol man-made resources. Colleges, educational institutions, all these are man-made resources. Then next ahil mention one national resource. National resource mane jun enekwa eta resource juntu gote country khonok belong kore, okay, enekwa nohoy ki amare hoy ba tumare hoy,
হয় মানে গোটেই কান্ট্ৰিখনক বিলং কৰে সো কি হ'ব পাৰে নেশ্যনেল ৰিসোৰ্স তাজমহল হ'ব পাৰে নহয় জানো কুতুব মিনাৰ হ'ব পাৰে কাজিৰঙা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত এনেকুৱা বহুত কিছুমান আহি যায় যোনবোৰ আমি হেৰিটেজ সাইটস হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছো হেবোৰ সব নেশ্যনেল ৰিসোৰ্স হ'ব পাৰে ওকে নেক্সট Which organization is responsible for the management of exploitation and utilization of international resources? কি হ'ব পাৰে United Nations Organization যেনে international resource কি হ'ব পাৰে সাগৰ Pacific Ocean Indian Ocean এনেকুৱা নহয় কি এখন সাগৰ এখন কান্ট্ৰিৰ হয় নে নহয় তো oceans seas হয় নে এইবোৰ সব international resource hoy so international resources or management or daitto kune loise UNO loise United Nations Organization is responsible for the management of exploitation and utilization of the international resources next what is the full form of IUCN the full form of IUCN is International Union for Conservation of Nature International Union for Conservation of Nature all right full form of IUCN whole International Union for Conservation of Nature next what is meant by conservation of resources what necessity কিয় হয় conservation of resources মানে কি এতিয়া মই অলপ আগতে কৈছিলো exhaustible resourceৰ কথা এতিয়া আজিৰ দিনত ইমান পপুলেশন বাঢ়ি গৈছে হয়নে যিমানে বেছি পপুলেশন হিমানে বেছি ইউটিলাইজেশন অফ resources so এটা coal petroleum এবোৰ exhaustible resources হয় বা non renewable resources হয় এটা টাইমত শেষ হ'বগৈ so মানুহ যেহেতু বাঢ়ি আহিছে resources ৰ utilization বেছি হৈছে that means সোনকালে শেষ হ'ব so আমি এনেকুৱা কিছুমান মেথডছ উলিয়াব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান আমি উপায় উলিয়াব লাগিব according to which আমি resources utilize কৰিব পাৰো কিন্তু আমি এটা innovative way utilize কৰিব পাৰো so that আমাৰ future generation upcoming generation resources খিনি ভালকে without any problems use কৰিব পাৰে so সেই কাৰণে conservation of resources আজিৰ দিনত বহুত দৰকাৰ হয় okay next when was the IUCN founded so the IUCN was founded in 1948 under the initiative of a British biologist their naam ki hoy Julian Huxley so it was founded in 1948 under the initiative of a British biologist Julian Huxley which of the following is a non renewable resource kuntu hobo pare air water crops or coal or bitor coal hoy na coal petroleum or these are non renewable resource so with this I wind up this lecture ami hunkale aru eta lecture loi ahim till then thank you